안녕하세요. 안녕하세요. Okay. Hello, everyone. Hello. Welcome to this important event which honors Bang Jung Hwan, who was one of the most respected storytellers in Korea, and his wish to cherish children. And my name is Alicia Jeeva. I'm honored to say that I'm also a storyteller and the president of Korea International Storytellers Association. And I'm so pleased that international storytellers from all over the world decide to participate in this wonderful program. In a moment, I will have the pleasure of introducing them to you, everyone. But first, I have a short message for them. Hello, international storytellers, and thank you so much for participating in this project which honors Bang Jung Hwan. This is a very meaningful event because Korean hold Mr. Bang close to their hearts. You are such great representatives of the language you have chosen. And also, I'm very pleased that you were invited and were able to accept the invitation. It has been such a great honor for us. Let me begin by introducing Dr. Jang Jung Hee, and who is the director of this whole program. She has worked so hard to make this special event happen. And she is also the chairwoman of the Bang Jung Hwan Research Institute. And she would like to say something now. And Julie Sayong-ju will interpret for Dr. Jang. And Julie is an up-and-coming Korean storyteller. And she has also made a great contribution to our program. Let's welcome Dr. Jang Jung Hee with a warm round of applause. 저는 한국어로 인사말을 드리겠습니다. 안녕하세요. 한국의 방정환 연구소 장정희 소장입니다. Hello, let me explain myself in Korea. I am Jang Jung Hee and I am the director of the Bang Jung Hwan Institute in Korea. 이번 7월 22일부터 24일까지 열린 16개국 국제방정환 학술 포럼에 함께해 주신 여러분께 진심으로 감사를 드립니다. I thank everybody for participating in the Bang Jung Hwan International event that has taken place in July 22nd and 24th. 네. 이번 학술 포럼은 6개국의 세계 학자들의 논문 발표, 방정환 동화의 6개 언어 번역, 그리고 오늘 이 뜨거운 교류회에 참석해 주신 14개국의 국제 스토리텔링으로 3일간 진행되었습니다. This event has been walking the path of the presentation of 6 academic papers, 6 representations in Korean stories made by Bang Jung Hwan, and today, finally, this international event of interactions between Korean storytellers and international storytellers. 오늘은 세 번째 마지막 날이고 이번 국제 방정환 학술 포럼을 빛내주신 국제 스토리텔러 여러분들과 함께 국제 스토리텔러의 날로 정했습니다. Today, which is an important part of the third day event, we have decided today is gonna be the International Storytellers Day in Korea. 우리가 스토리, 이야기를 통해 더욱 가까운 이웃이 되고 보다 정감을 느끼는 가족이 될 수 있을 것으로 봅니다. We are so excited to become family and close neighbors through this event. 한국의 방정환은 1899년에 태어나서 1931년에 하늘나라로 갔습니다. Bang Jung Hwan has been born in 1899 and has passed away in 1931. 그가 자라던 시대에 한국은 다른 나라의 식민지 아래에 놓여 있어서 고난을 받고 있었습니다. When the period that he was born, he was going through a hard some time because we were under the dictation of Japan.
그렇게 고난받던 시기에 어린이 방종하는 어린 시절부터 할머니, 할아버지 이야기를 들으면서 자랐고 또 훗날 그는 한국에서 첫 번째 그리고 최고의 이야기꾼으로 되었습니다. During this hard time, he was raised by listening to stories from his grandparents, and he became the first storyteller in Korea. 가장 힘든 시기에 어린이들은 방정환 선생의 이야기를 들으며 씩씩하게 자라났고 꿈과 희망을 기를 수 있었습니다. Children in that period have got hope from Bang Jung Hwan by listening to his stories. 이러한 방정환과 동무가 되어주신 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. We thank you all for participating here and becoming a friend of Bang Jung Hwan. 올해 한국은 어린이날을 만든 지 100주년을 맞아 방정환의 동화 4월 금음날 밤을 번역하고 스토리텔링 하게 되었습니다. Today is the 100th anniversary that our Children's Day was made, and we have presented stories of Bang Jung Hwan to honor this Children's Day. 4월 금음날 동화는 신성한 어린이날을 기다리고 준비하는 동화입니다. This story is a story of kids wanting and waiting to become Children's Day. 이 동화의 국제 스토리텔링에 참가해 주신 여러분의 이름을 한 분 한 분 다 불러보고 싶습니다. Now I am going to call out the storytellers who have presenting this story of Bang Jung Hwan. 루마니아의 아드리아나 에네. USA 미국의 제프 기어. 타이완의 천밍 시안. 싱가포르 로저 제스킨. Jenkins. 말레이시아 탄 레옹 킴. Kang Leong Kim. 덴마크 한스 로렌스. 잉글랜드 리차드 마틴. 인디아 지바 라구나트. 멕시코 노마 토레스. 자pan 야마모토 쿠니코. Kuniko. Thank you. Last 인도네시아 모하메드 아리오 지드니. Thank you. 네, 감사합니다. 그리고 개막식 때 나는 어린이입니다 라고 축전을 보내주신 세계 여러 나라의 어린이들에게도 진심으로 감사를 드립니다. We want to thank all the children who took part in the congratulatory video of I Am Children. 감사합니다. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. And then now I'm going to, it's a storytellers, and I just wonder what can you do for the children in your country, and what is wrong from Bang Jung Hwan stories you told at the story event. And then each person, and I'm going to give you a chance to share your opinion. And first, the presenter is there Arina, Anne is there? Okay, maybe she will join later. And Jeff here, okay, all right. And then Ming Xin, okay. And next, and Taiwan storyteller Uncle Pat, yes. Please share your thought. Wow, I'm Uncle Fat. Nice to see you, Alicia. 안녕하세요. 저는 Hello, 엉클 dear 텟입니다. 알리시아 선생님 뵙게 돼서 너무 기뻐요. Well, it's my really wonderful experience to tell the same story with so many great storytellers, so I can feel the different style of different countries to tell the same story. And I believe
It's a wonderful experience for all the people in the world to know the great man, Bang Jung Hwan. Thank you. 모든 다른 국가들과 함께 같은 이야기를 스토리텔링하게 되어 너무 영광이었고요. 각 국가들의 다양한 스타일을 볼 수 있어 너무 기뻤습니다. 그리고 마지막으로 방정환 선생님의 존재를 세계적으로 알릴 수 있어 매우 영광이었습니다. Wow. 오. Thank you, Uncle Pat. And I just wonder, very curious, many people, about your nickname. Your name is Uncle Pat. So how did you get the name, the Uncle Fat? Yes, it's very easy to remember for all the children, and the name can use for a long time, maybe 20 years or 30 years. So I think it's a good name for me. Oh, okay, everyone, what do you think? Uncle Fat is the best name, right? If you think, okay, raise your hand. Yes. Yay! Yay! Thank you very much. 감사합니다. Okay, very much. Next, wow. He is the director of the FEAST, the Federation of Asia International Association, Storyteller Association. Wow, I'm so great honor to introduce him. His name is Rosa Jenkins. Woo! Hi there, Alicia, and everybody. Good to be connected with you all in this celebration. 안녕하세요, 여러분. 이 행사를 통해서 여러분들과 전부 다 네트워크로 연결될 수 있어 너무 기쁩니다. I think it's so important to share stories with children to help them to want to care for each other. 저는 아이들이 서로를 아끼는 마음, 서로와 교류하고 싶은 마음을 키우는데 이런 이야기들이 큰 부분을 한다고 생각합니다. And as in this story, particularly, to want to care for our world. 특별히 이 이야기는 저희가 세상에 대해 가지는 이런 아름다운 마음을 강조시킨다고 생각하기 때문에 매우 중요하다고 생각합니다. And that as children, it's important that they care for themselves and that they understand, like the creatures in the story, that they deserve to be loved and respected. 이야기에 나왔던 것처럼 각자 존중받고 사랑받을 만한 존재라는 것을 깨달기에 다름없는 이야기라고 생각합니다. And you asked Alicia, what did I learn from this lovely story? 알리시아 선생님께 이 이야기를 통해 제가 무엇을 배웠는지 말씀드린다면 And what impressed me was it's important that we notice the little things and that we appreciate the little things. 이런 사소한 부분들을 알아채고 이런 거를 존중할 수 있는 마음이 중요하다는 생각을 하였습니다. And that way we can really celebrate the beauty of nature. 네, 이를 통해 저희 자연에 대한 저희 사랑하는 마음을 많이 깨달을 수 있다고 생각합니다. Thank you. Thank you so much, Roger. Right. And you know, Roger, I'm going to introduce about Roger Jenkins, a renowned storyteller. He's a treasure of Asia. Okay. 로저 젠킨스 선생님은 2001년부터 전문 스토리텔러로 활동하고 계십니다. And 그는 398.2, 그 398.2는 그 도서관에 있는 페리테일 섹션 목록입니다. 네, 스토리텔링 페스티벌을 2015년부터 현재 싱가포르에서 설립해서 진행을 하고 계시고요. 중요한 피스트 아시아 스토리텔러 연합 2018년부터 현재까지 창립이사로 디렉터로 활동을 하고 계십니다. 또한 2013년 이란에서 열린 제16개 카는 국제 스토리텔링 페스티벌에서 최우수 스토리텔러 상을 수상하셨죠. 그리고 1995년 잉어에 비해서라는 제목으로 시집으로 싱가포르 문학상도 수상하셨습니다. 자, 영어로 한번 설명해 볼까요? Roger Jenkins has been a professional storyteller since 2001. He founded the 389.2 Storytelling Festival and is founding director of FEAST.
He won the Best Storyteller Award and in 1995 won the Singapore Literature Prize for Anthology of Poetry entitled From the Belly of the Crowd. Wow. Well, 어떠신가요, 여러분? Everyone, let's give a big applause. Thank you. Honored. Okay. Now, next storyteller, I would like to introduce you, Thang Nong Kim 선생님. We call, is the nickname is Kim. Kim 선생님. Okay. Please introduce Kim 선생님. Okay. Wow. Hi. Welcome. Hi, I'm Kim Sir from Malaysia. As an international storyteller, in front of all my seniors, I'm still a baby with plenty of space in learning. So I feel it's my honor. It's my pleasure to be here. And thank you so much to Kisa, to Alicia for considering me and inviting me to this meaningful activity. Wow. 안녕하세요. 저는 김 선생님이라는 이름으로 활동하고 있는 스토리텔러입니다. 한 분야의 전문가이지만 이런 스토리텔링의 대가 분들 앞에 서 있으니 아직도 배워야 될 게 많은 학생이라고 느껴지는데요. 저를 이렇게 초대해 주시고 이렇게 스토리텔링을 할 수 있게 해주신 알리시아 선생님께 감사를 전하고 싶습니다. Wow. Thank you, Kim. All right. Due to the activity, I have done some research and study about Mr. Bang Jung Hwan. It makes me salute up, looking back and what we can do for our children in this new era. 네, 저는 Any translation? Yeah. 네, 저는 방정환 선생님에 대한 연구를 진행해 왔는데요. 방정환 선생님에 대해 직접 연구를 하면서 어떻게 아이들을 위해 내가 노력할 수 있는지에서 많이 고민을 해보셨다고 말씀해 주셨습니다. 네. Yes, he's a pioneer. He is a pioneer because nowadays we have done, because we all know that children is our country's hope in future, and they are so important in our nation's community. But 100 years ago, no one paid attention to the young kids. But Mr. Bang had foreseen the strike of light before the dawn. So, clap for him. 김종환 선생님께서는 선구자라는 생각이 드는데요. 현재 저희들은 아이들이 저희의 미래를 위한 원동력, 미래의 주력이라는 것을 알고 있지만 100년 전에 그런 생각을 직접 하시고 그 시대상 속에서 직접 실천하신 거에 정말 박수를 보내드립니다. Okay, and what we learn from this story is just believe. Just believe. During the darkest time, the more we have to believe that the dawn is coming. He's a pioneer and we are follower. We will do our best to contribute ourselves in storytelling. Thank you. 저희가 방정환 선생님 이야기에서 배울 수 있는 점은 가장 어두울 때는 가장 밝은 날을 기다리는 때다. 그렇기 때문에 저희는 전부 희망을 가지고 가장 중요한 스토리텔링을 통해 이런 희망을 가지고 있어야 합니다. 감사합니다. Wow, thank you. 와, 이렇게 김 선생님이 양력을 살펴보시자면, 그다음 김 선생님으로 잘 알려진 탄 레옹 김은 말레이시아에서 20년 넘게 어린이와 공연 예술에 관여해 오셔서 공부하고 계십니다. 그는 말레이시아의 교사교육연구소에서 최고의 교사상을 받은 뛰어난 교육자이고요. 또 김 선생님은 또한 문화예술과 극장 공연을 통해 스토리텔링을 홍보하는 데 노력을 기울이고 있으십니다. 이야기의 마법을 엮어서 아이들의 영혼을 살찌우자라는 것이 김 선생님의 스토리텔링 목표이자 비전입니다. Tan Leong Kim, also well known as Kim Sir, has been involved in children's and performing arts education for over 20 years. He is an outstanding educator who was awarded the Best Teacher Award by the Institute of Teacher Education in Malaysia. Kim Sir is also keen to promote cultural arts and theater performances, weaving the magic of stories and nourishes the souls of children. Thank you very much. Okay. Now, next, Jeff Gere is here. All right. Welcome, Jeff Gere from Hawaii. Woo! Hey.
Hey! Hey! I see Richard. I see Uncle Fat. I see Jeeva. I see Roger waving with his funny hat on. I see Alicia sitting so proper. I am so happy to be among this group of people. And Hans, I haven't seen you in years. My gosh. We're all looking a little older, but we're all doing good stuff. So for me, it was hard. Bang Jung Hwan story. I don't work well with people putting words in my mouth, but this one, it took me all day to record little parts, little part, 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 and then edit them together. Yes, and then, okay, Jeff, so many Koreans want to hear what kind of story you're going to tell. So please, interpreter Julie is going to tell exactly what you say. Okay. 네, 방금 제프 기어 선생님께서 저희 리차드 선생님, 저희 한스 선생님, 그리고 로저 젠킨스 선생님 등 많은 스토리텔링 지인들에게 저희 전부 다 이렇게 기쁜 일하게 모이게 되어 기쁘고 또 이제 저희 조금씩 다 늙은 것 같다고 농담을 던져주셨는데요. 네, 그리고 선생님께서 방금 말씀을 해주신 게 이제 누군가가 시키는 이런 동화를 말씀하시는데 익숙치 않아서 이 방종환 선생님 동화를 소화하시는데 조금 보고 조금씩 이렇게 하면서 영상을 완전히 만드시는데 노력을 많이 하셨다고 말씀 주셨습니다. Wow. And then, so you made such a effort and for this project. So what did you learn from the Bang Jung Hwan story? Please share your What did I want from the story? and what did you learn? Or what do you want? Whatever you want. Okay, please. I hope I didn't mess it up. You know, the weird thing about Zoom was, 5 minutes ago, I was in a shower and I went, I've got to appear in South Korea. And I put on a shirt. I have on underwear, but I'm not going to show you. Okay. And I came downstairs to get in this Zoom show because I couldn't miss up the opportunity. And the thing about Zoom is once you do it, it's that way. It's a fact. It's done. So I hope that the fact that I've done some kind of homage to Bang Jung Hwan doesn't make him turn over in his grave, doesn't make the people who see it feel bad. And I did the best I could, and I'm proud to be a part of the group. 제프 기어 선생님께서는 이제 방정환 선생님의 명예에 누를 끼치 않으셨으면 좋겠고 그 다음에 중회의 이렇게 특성상 여러분들을 이렇게 다 뵐 수 있어서 너무 영광이고 방정환 선생님께서 무덤에서 일어나시지 않을 정도로만 했으면 좋겠다라고 농담을 던져주셨습니다. Okay. Wow. Wow. Thank you, Jeff. So then, and we are going to talk about Jeff Gere and so Jeff Gere 선생님은요 할로윈 날에 태어나서 지금 호놀룰루에 살고 있습니다. 그래서 그 토크 스토리 하와이 페스티벌에서는 하와이에선 가장 큰 페스티벌인데요. 축제를 설립해서 26년간 기획을 하시고 주최를 하셔서 연출해 오셨습니다. 또한 토크 스토리 라디오 및 스토리 TV에도 같이 출연을 하셔서 공연을 하시는데요. 특히 그는 하와이에서 국제적인 투어를 하면서 아이들을 가르치고 또 인형 놀이뿐만 아니라 여러 가지 프로젝트와 아이디어를 접목해서 제프 기어의 스토리텔링 완성하고 계십니다. 자, 궁금하신 분은 www.jeffgeere, jeffgeere.com 유튜브에서 활용을 한번 보아주셔도 괜찮을 것 같습니다. Jeff Gere was born on Halloween and lives in Honolulu. He created, hosts, and produced Talk Story Festival, which is Hawaii's largest storytelling celebration, for 26 years.
Also Talk Story Radio and Story TV. He tours Hawaii and internationally teaches, does shadow puppets, and lost the projects and ideas. Wow. Woo! Thank you, Jeff. All right. Okay. Next storyteller, I'm honored. His name is Hans Lorenz from Denmark. So Hans. Yep. I am so pleased for your initiative to give us a chance to tell the story in our proper language. It was a great opportunity. I don't know if you have to translate now. 저희 국가의 언어로 직접 이런 소중한 이야기를 나누게 해주시는 기회를 주셔서 감사드립니다. And also, it's really great to see all those faces, like Jeff said, all those people I haven't seen in years, plus some new ones. It's so great to see all of you storytellers. So I'm very pleased to be here this morning. And to tell the story in my own language, because of course I do speak English because I learned English at school, but it's not my mother tongue. So every time I tell stories in English or Spanish, something gets lost, I feel, because especially in a story like this one, which is very subtle, very quiet, very poetical. The atmosphere is the main point of this story, which is very different from what you see on television, and this competition of attention from the kids. In this case, when you tell stories to kids in a group, you have the chance to tell quiet stories, to take the speed out of life, contemplation. And that is the point of this story, the little things, as somebody else also said. And I chose to tell the story outside. I went outside in the nature and told the story, although the wind was blowing. I hope you can still hear it. But then again, when you hear the story, you may not understand it. But I love to hear stories in their proper language because it's like music. It's a fantastic rhythm and a way, like music in a way. So it was a great opportunity, a fantastic story, and I appreciate it to be able to tell this story in my own language and now to see all of you. Thank you very much. Great initiative. And well, I think that's more or less what I would say this morning. 한스 로렌츠 선생님께서는 우선 기존에 알고 계셨던 스토리텔러 분들 얼굴을 보게 돼서 너무 기쁘고 또 지금 새로운 스토리텔러들과 함께 얼굴을 마주하게 되어 너무 기쁘다고 말씀 주셨습니다. 우선 방동주 선생님을 선구자라고 해주셨는데요. 보통 영어와 스페인어 이렇게 내 모국어가 아닌 언어로 스토리텔링을 하게 되면 이런 빠진 게 있다는 부분을 지울 수 없다고 말씀을 주셨는데요. 이런 서정적이고 조용하고 천천히 이어지는 방정환 선생님의 이야기를 모국어로 나눌 수 있어 너무 기뻤고 요즘같이 빠르게 지나가고 미디어에 많이 노출되는 아이들을 위해서도 이런 천천하고 조용하고 서정적인 이야기가 매우 중요하다고 말씀 주셨습니다. 저희 선생님께서 특이하게 영상을 촬영하신 점이 밖에 야외로 나가셔서 바람소리, 풀소리와 함께 스토리텔링을 해주셨는데요. 자신은 모국어와 이런 자연 상황과 함께 이런 소중한 이야기를 나눌 수 있어 너무 행복한 기회였다고 말씀 주셨습니다. 한스 로렌스 선생님은 덴마크 출신의 원래는 건축가셨습니다. 건축가였는데 지금 전문 스토리텔러로 거듭나시면서 지금 코펜하겐에 기반을 두고 같은 도시에 있는 스토리텔링 극장 베스트텔러스의 설립자이기도 하죠. 네, 스토리텔링을 전파하고 계십니다. 보통 그 한스 로렌스 선생님은 아이들에게 스토리텔링을 하는 것이 가장 즐거운 일이라고 생각을 하고 전 세계를 돌면서 많은 아이들과 만나서 공연도 하고 계십니다. 특히 한스 로렌스 선생님의 스토리텔링 비전 중에 제 마음을 사로잡은 것은 우리가 UN 아동 권리 헌장이 명시된 대로 스토리텔러로서 아이들에게
스토리텔링으로 자신들의 목소리를 내게끔 도와주는 역할을 하시는 스토리텔러가 되고 싶다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 어떠세요? 이런 덴마크에서 오신 한스 렌스 선생님의 사회 금날밤 영상을 한번 다시 보시고 그런 마음이 여러분의 자녀에게 혹은 학생들에게 전해져 내려왔으면 좋겠습니다. Hans Lawrence is a trained architect turned professional storyteller. He is based in Copenhagen and is the founder of the story theater Bestsellers in the same city. His main focus is telling stories with children. His vision is to give children a voice through storytelling as stated in the UN Charter on Children's Rights. Thank you, Hans. The next storyteller, Richard from England, but he speaks Germany. I'm so honored. I'm so honored to invite him. Okay, please welcome Richard. Richard, you mute. Okay, would you please? Okay. No. Okay, I should begin with a very special thanks to two people here. The first, actually, is Jeff Gere, because what Jeff has explained about his problems of recording that story in words which were not his own is exactly the way I felt too. And I come to a meeting like this thinking, well, everyone else, they could do it so easily. And Jeff, I had exactly the same problems. But the problems with me were so great. I had just come back from Singapore and Malaysia. I arrived back and I thought, I can't do this. And I haven't got any time anyway. And I actually told Alicia, I'm sorry, I can't do it. Please find somebody else to tell it in German. And now I have to say thank you to Alicia because she says, no, you've got to do it because you're on the poster. So we all need somebody to tell us you've got to do something at times. So thank you very much for making sure I did not chicken out of it. Do you want to just translate that, Julie? First? Thank you. Okay, 리처드 선생님께서는 두 분께 감사를 표하고 싶다고 말씀을 주셨는데요. 네, 리차드 선생님께서 말씀하신 것처럼 선생님께서도 영어나 자신의 모국어가 아닌 언어로 스토리텔링을 하게 되면 그런 공허함을 느끼셨는데 네, 그런 자신의 모국어로 스토리텔링을 할 수 있게 해주셔서 그런 공감되는 마음을 느낄 수 있게 해주셔서 감사하고 또 방동주 선생님께서는 리차드 선생님께서 싱가포르에서 방금 돌아오셔서 시간이 없는 상태셨는데 이제 알리시아 선생님께 안 된다고 하니까 알리시아 선생님께서 안 된다. 포스터에 얼굴이 있으니까 해라 라고 말씀 주셔서 그런 용기 주신 알리시아 선생님께 큰 박수 보내고 싶다고 말씀 주셨습니다. Alicia, you asked we should think about what we as storytellers could do for children. It's something I know storytellers see again and again. Perhaps we see it so often, we should not forget what we are seeing. But when we tell stories to children, how things change, their eyes open, their ears open, and that we are helping them into this new world, a world where wonders can happen. And wonders can happen in stories, and that means wonders can happen in their hearts. What I also got from this story was the backstory of learning about the man who wrote the story and thinking about the situation in Korea 100 years ago when he was working and writing. I thought, well, such a difficult situation, how easy it would be to feel, under military occupation, I can do nothing. But he did do something. And then I thought, well, that's true suddenly for me as a European, because we have conflict in Europe in a way which for 70 years we thought we would not have again. And we have it. And that's one thing I thought about. And then, of course, I thought, yeah, that is a typical European reaction. We suddenly see conflict here and think, oh, how terrible, and what can we do about it?
But of course, for so many people in the world, conflict is always there, and we should not forget that. So that was something which I took from the experience which you gave me and insisted on my taking, and I have taken a lot from that, as well as the pleasure of being in this exciting international project. 선생님께서는 알리시아 선생님께서 처음에 던져주신 미문점이 있으셨다고 말씀해 주셨는데요. 저희가 아이들을 위해서 무엇을 할 수 있을까에 대해 끊임없이 저희가 스토리텔러로서 고민해야 된다라고 말씀을 해주셨는데요. 거기에서 저희가 스토리텔러로서 알고 있는 것, 이야기를 나누면서 아이들의 눈을 뜨게 하고 귀를 뜨게 하고 마음을 열게 하는 것, 저희는 매일 보는 일이지만 이게 정말 흔치 않는 일이다. 저희가 아이들의 꿈의 세계로 인도할 수 있는 그런 연결고리가 되는 것이 절대 흔하고 소중하지 않은 것이 아니다라는 생각을 많이 하셨다고 말씀을 주셨고요. 방종환 선생님의 이야기를 준비를 해주시면서 방종환 선생님 그 자체에 대한 생각을 많이 해보셨는데 그 100년 전 그 상황 속에서 많은 사람들이 독재야 내가 할 수 있는 건 없다라고 포기할 수 있었지만 방종환 선생님처럼 포기하지 않고 내가 할 수 있는 일을 내 자리에 서서 할 수 있는 사람들이 있었기 때문에 현재 이런 변화가 있었고 선생님께서 본국이 유럽에 있으시기 때문에 이런 유럽 국가의 70년간의 그런 갈등에 대한 공감도 많이 느끼셨다고 말씀 주셨습니다. Wow. Thank you so much, Richard. So, 리차드 마틴 선생님은요, 영국에 기반을 둔 스토리텔러입니다. 30년 이상 전문 스토리텔러로서 활동을 하시면서 이렇게 고민하시고 어린이와 또 청소년 및 성인에게 전 세계의 전통 이야기를 들려주고 계십니다. 특히 인도나 싱가포르, 인도네시아, 태국, 베트남, 라오스, 홍콩, 미국, 캐나다 그리고 한국까지 많은 유럽 국가에서 스토리텔링을 펼치고 계신데요. 특이한 점은 리차드 선생님이 영국 출신이시지만 인생의 절반을 또 독일에서 교육자로 살아오고 계셨기 때문에 보통 모국어인 영어와 독일어로 이번에는 독일어로 제가 요청을 했습니다. 그래서 영어 대신 독일어로 진행을 하셨는데요. 그 리차드 선생님하고 저의 인연은 한 문장으로 만났습니다. Storytelling is not just to open your mouth, it is opening your heart and mind. 제가 만든 이 문장을 스토리텔링 협회에 기증을 해주셨습니다. 그래서 저를 알려주신 분이기도 합니다. My relationship between Richard can be explained in one word. Storytelling is not opening your mouth, it's opening your heart. He donated that phrase to Korea, so I feel like this phrase explains our relationship fully. Okay. Richard. Richard Martin has been performing as a professional storyteller for over 30 years, telling traditional folk tales from around the world to children, teenagers, and adults. He has told stories in many European countries, as well as India, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Hong Kong, USA, and Canada. Richard comes from England but has lived more than half of his life in Germany. He usually tells stories in his native language, English, and also German. Next storyteller, it's such an honor, the diva of India. Okay, diva Jeeva. Okay, Jeeva Raghunath, and I call her Auntie Jeeva. Okay, please welcome. Vanakkam, vanakkam, vanakkam. That is greetings in my language. Happy birthday. Yes, vanakkam. Happy birthday. Yes. Yeah. Go on. 와나캄은 저의 모국어로 안녕이라는 뜻입니다. 해볼까요? 와나캄. 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 Vanakkam. Vanakkam. First, yes. Vanakkam. It's first, happy birthday to Mr. Bang. Right?
작곡이에요. 오늘 우선 오늘 오늘은 탄생일이 아니고 작곡이에요. Jeeva just congratulated Professor Bang for his birthday, but today is actually the day he passed away. But it's 100 years old, Yeah, 100 which years. means 어린이날. which means he still to me he lives on because he has brought all of us together. So he's not there. He's not there. Okay. 지바 선생님께서 방정환 선생님은 저희를 이렇게 모이게 해주셨기 때문에 마음속에 평생 살아계신다고 말씀 주셨습니다. So there is no death for him. It's only birth for him. 오직 So he through us he is born again. 저희를 통해 다시 태어났다고 부활하셨다고 말씀 주셨습니다. 그렇습니다. Yes. The story was so beautiful, and Alicia and all my friends here, both from around the world and in Korea, know I do only funny stories. 네, 이제 지바 선생님께서는 그 방동주 선생님도 동의하듯이 저희 본국에 있는 스토리텔러들 그리고 여기 있는 모든 스토리텔러들이 방정환 선생님 이야기께서 매우 아름답다고 말씀 주셨습니다. It was so beautiful. The little flowers, the birds, the dances. I said, I got to make it really beautiful in my language, Tamil. 저희 예쁜 꽃 그리고 예쁜 이런 언어들을 통해서 이렇게 아름다운 이야기가 있는데 내 모국어로서 더 아름답게 만들어야겠다라고 말씀 주셨습니다. To me, the little flowers like were the children. 벨레토르처럼 예쁜 이렇게 작은 꽃이 되기 위해서는 And the birds were the parents. 네, 아름다운 새들도 Like the elders. So to me, I saw the connection and it was so beautiful. And what I learned from the story is hope. 네, 이런 연결점들이 다 너무 아름다웠고 이야기를 통해서 배울 수 있었던 점은 희망이었습니다. It's like all of us waiting for that May 1st to dawn where everything blossoms and beautifully takes our life along. 이렇게 모든 게 아름답게 꽃피는 4월 금요달 밤을 저희가 다 같이 기다리고 있는 게 아닌가라고 말씀 주셨습니다. It was a very beautiful experience, but I had to work very hard on the story. 매우 아름다운 경험이었지만 이 이야기에 많은 노력을 쏟았어야 했습니다. I had to translate it visually, 시각적으로 우선 해석을 했어야 됐고 make it into little pictures, 작은 그림, 작은 명화들로 만들었어야 됐고 and add in the words in my language. 그 다음에 내 모국어로서 이렇게 살짝 더해야 됐다고 말씀 주셨습니다. And I like to sing, even though I don't have a great voice. 이제 아름다운 목소리를 가지고 있진 않지만 노래하는 것도 즐기기 때문에 노래도 넣어야 됐다고. So I added a little song about spring. 봄에 대한 노래도 약간 감미해 주셨습니다. I like to dance. 전 춤추는 것도 좋아합니다. So I had dance in my story. 그래서 약간의 춤도 가미해 주셨습니다. I like music. 음악도 너무 좋아하기 때문에 So I had music in my story. 음악도 이야기에 첨가하였습니다. All this put together, I became a child. 이렇게 모든 것을 다 합쳐서 저만의 스토리텔링을 만들어냈습니다. And I think that's what I've been doing for the last 23 years, is to become a child and play with every child through stories, teaching them to become beautiful people. 이로써 23년 동안 자신의 교육 철학을 담은 자신의 생각에 대해 생각해보게 되셨는데 그것이 내가 아이가 되어 모든 아이들과 아름다운 이야기를 통해 같이 이렇게 교류하고 행복해야 된다라는 점을 느끼셨다고 했습니다. I think I've covered everything, Alicia. Nandri Vanakkam. Which means thank you. Welcome. Thank you so much, Jeeva. My pleasure.
Jiva told me such a long time ago. She told me when we first met in India. She told me, Alicia, story has a soul. Storyteller also has a soul. If you meet a beautiful story, you will be a masterpiece in the future. So we are storytellers, Jiva told me, and I'm always looking for the beautiful stories, but I think that beautiful stories, all of you, for me. Thank you so much. Okay, 우리 지바 선생님은요, 1997년부터 전문 스토리텔러로 인도에서 활동을 하셨습니다. 인도 스토리텔링 부흥의 선구자이십니다. 또 작가이기도 하시면서 27개국 공연을 했으며 지난 6년 동안은 벵골 보리수 나무 아래 under the 알라마람이라는 자신의 국제 스토리텔링 페스티벌을 조직을 해서 또 많은 스토리텔러를 초청하고 저도 그 안에 들어가서 공연도 했는데요. 또 출판사를 통해서 많은 글을 썼고 12권의 아동도서를 출판을 했으며 65권 이상의 영어로 된 책을 타밀어 인도어로 번역을 해서 지금 그녀의 책 3권은 스웨덴 출판사에서 출판이 되고 있습니다. 한국에도 선생님의 번역서가 나와 있는데요. 인도의 지바 선생님은 저에게도 한 가지 미션을 주셨습니다. 스토리텔러는 자신만의 소울을 가지고 있다. 그런데 스토리도 소울이 있다. 영혼이 있어서 뷰티풀 스토리텔러가 뷰티풀 소울을 만나면 스토리를 만나면 정말 멋진 일이 벌어질 거야 라고 말씀하셨어요. 그 뷰티풀 소울을 찾아서 저도 열심히 근데 알고 봤더니 여러분들이 여기 계신 여러분들이 저에게 뷰티풀 소울이 있었다는 거를 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자, next storyteller 두구두구두구두구두구두구 and next storyteller is from Mexico. Norma Torres. She has such a beautiful daughter, and she told this story every night during this event. So please welcome Norma. Hello, 안녕하세요. Hola. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. It's an honor to represent my country in this beautiful project. And as some of my friends here, was very difficult to to prepare this story because maybe I'm used to tell stories with conflict, as Richard said. But in this story, there is no conflict. I mean, the important thing is the beautiful images, the poetic images. And that's why it's beautiful. 우선 선생님께서는 이런 아름다운 프로젝트에 함께하게 되어 너무 감사하다고 말씀해 주셨습니다. 리차드 선생님께서 말씀했던 것처럼 저는 갈등 상황이 있는 동화를 스토리텔링 하는데 매우 익숙한데 이렇게 평화와 희망만이 있고 이런 아름다운 시적인 이미지를 시각화하는 이런 이야기를 하게 되어 너무 행복했습니다. And as Jeeva, I also draw the images like a storyboard. I had to do a storyboard to draw all that images, and I told the story every night, as Alicia said, to my daughter. And when I was ready, I made the video in a very special place in Mexico. It is at the place where I decide to make the video is Coyoacán, which is the hometown of many Mexican artists as Frida Kahlo.
지바 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 노마 선생님께서도 직접 스토리보드를 만들어셔서 이런 이야기를 시각화하는 데 많은 주력을 쏟으셨는데요. 그리고 멕시코에 있는 코요아칸이라는 아주 소중한 장소를 스토리텔링 하는데 선정하셨습니다. 저희가 잘 알고 있는 작품을 만드시는 아티스트인 프리다 칼로 선생님께서도 이곳에서 작품을 만들곤 하셨답니다. And I choose that place. I choose a square, a plaza, to make the video, which is very special for this very special story. The name of this plaza is Santa Catarina, which is a place where many storytellers have told stories for more than 40 years. 선생님께서 장소로 골라주신 이 산타 카타리나는 40년 동안 스토리텔러들이 스토리텔링을 이어온 장소라고 합니다. And to be honest, I didn't know nothing about Mr. Bang, but now I'm so happy to know more about her life and her life. Sorry, his life, and I'm so happy to be here. And also I want to know and to prepare more stories of Mr. Bang to let them know to the Mexican children. 솔직히 이 프로젝트를 처음에 시작할 때는 방정환 선생님에 대해 많이 알지 못했다고 하셨는데요. 그런데 그의 인생과 그의 삶에 대해 알게 되어 매우 기쁘고 지금 이 장소에서 스토리텔러들과 함께 교류할 수 있어 너무 행복하다고 말씀 주셨습니다. 선생님께서 앞으로도 멕시칸 아이들에게 방정환 선생님의 이야기를 알리는데 큰 노력을 하겠다고 말씀 주셨습니다. Thank you, Norma. Okay. Thank you. 감사합니다. Sorry, I just want to say something. I'm on vacations, and here in Mexico, it's almost 3 in the morning, and I'm in the hotel. But I'm here because I'm really, I really want to be here. Thank you so much. And 감사합니다, 친구. 노마 선생님께서 지금 휴가를 내셔서 멕시코에 가 계신데 여기가 새벽 3시임에도 불구하고 스토리텔러 분들과 교류하고 싶기 때문에 화면을 켜서 호텔에서 참여해 주셨다고 진짜 여기 있어서 너무 기쁘시다고 말씀 주셨습니다. Wow, thank you, thank you. 로마 토레스 선생님은 멕시코의 배우이시자 또 스토리텔러 그리고 프로듀서이십니다. 우리 로마 토레스는 2000년부터 스토리텔러 활동을 했고요. 오스트리아, 콜롬비아, 쿠바, 아메리카, 스페인, 파나마, 우루과이, 그리고 한국에서 공연을 하셨습니다. 스텔시 여러 공연에 참여를 했었죠. 네. 그리고 20년 경력에 걸쳐서 여러 프로덕션과 극단을 통해 스토리텔링 공연을 하셨고요. 어린이 대상으로 한 쇼와 복합 프로젝트를 제작하는 회사인 라토레 데스 쿠엔토스, 라토레 데 로스 쿠엔토스라는 회사의 이사이기도 하십니다. 자, 감사합니다. Norma Torres is an actress, storyteller, and producer. She has been a storyteller since the 2000s and has performed on stages in Austria, Colombia, Cuba, USA, Spain, Panama, Uruguay, and other countries. She has participated in the multiple productions and theater companies throughout her 20-year career. She is the director of La Torre de los Cuentos, a company that generates and produces shows and interdisciplinary projects that are aimed at children. Now, next to storyteller, we are neighbors. Okay, I'm honored to introduce and Kuniko Yamamoto. Okay. Hello, Kuniko. Please welcome. Hello. Thank you for having me. And here in Florida, United States, it's 3 in the morning also. So I do feel the same spirit in Mexico. And also I feel the spirit of this story
You know, like birds are getting ready, the flowers are putting the clothes on and waiting for the light, the sunrise. And it's a great opportunity I had. 네, 쿠니코 선생님께서도 현재 플로리다에 계시는데요. 플로리다도 현재 시간이 새벽 3시여서 노마 선생님이 느낀 그 똑같은 열정과 에너지 같이 느끼고 있다고 말씀 주셨습니다. 또 앞서 스토리텔러 선생님께서 말씀해 주셨듯이 이런 아름다운 이미지, 아름다운 꽃, 그리고 그 해가 뜨길 기다리는 그 서정적인 마음, 그런 아름다움을 느낄 수 있는 이야기를 할 수 있어 너무 감사했다고 전했습니다. Thank you. And I have an art studio, and I rent out to the people. I had a Korean student who was renting at my studio, stayed there for 3 years. His name was Kyu-ho Lee, and he went to a Ring College of Arts and Designs, which is a prestigious art college in Florida. Oh, by the way, I'm Japanese. I was born and raised in Japan, but I now live in the States. So that's how I end up being here. And Kyu-ho Lee. And I also had a Korean professor, Leong. They came to my studio quite often, so we became good friends. And we exchanged the stories. I mean, we chatted. For the dinner time, breakfast time, lunch time, we chatted. And that was our storytelling time. 네, 쿠니코 선생님께서는 일본에서 한평생 사시다가 플로리다도로 이렇게 옮기게 되셨는데요. 옮기시면서 플로리다에서 아트 스튜디오를 운영하셨습니다. 이 아티스트 스튜디오를 운영을 하시면서 이규호라는 한국인 학생분이 이제 선생님과 이야기를 통해 이렇게 교류하게 되었는데요. 그 학생분뿐만 아니라 그분의 교수님 기령 씨라는 분과 같이 아침, 점심, 저녁 먹으며 이야기로서 이렇게 교류할 수 있었다고 이렇게 경험을 얘기해 주셨습니다. Oftentimes, what we talked about was food, anime, and just the daily things. But in that, there's a great spot to exchange our emotional stories. And sometimes they shared about the family stories, and sometimes they shared with me the story they have, the Korean people and Japanese people. There's a feelings. We have been in a very serious conflict for many years, and I had to apologize them, and that's not something should have happened. And then they listened to me, and then I listened to them, and the story was exchanged. And by that, I understood them so much, and I liked them so much, and I think we became a really, really good friends. 네, 우선 선생님께서는 이렇게 디너 타임이나 이렇게 조찬 모임을 가지실 때 음식, 애니메이션 아니면 일상 대화 이렇게 가벼운 대화도 많이 나누셨지만 가족에 대한 이야기, 국가에 대한 이야기를 많이 하셨는데요. 이제 몇 년간 이어졌던 한일 갈등의 감정에 대해 이제 한국인으로서, 일본인으로서 이렇게 들으시면서 일본인을 대표해서 사과를 해주시고 또 이는 일어나서는 안 됐을 일이라고 직접 나서서 갈등 감정을 풀어주시면서 이런 이야기 교류를 통해 공감하고 서로 애정을 가지는 이런 행복한 친구 관계가 될 수 있었다고 하셨습니다. And then after all, we're gonna have to argue. We're gonna go to a Japanese restaurant or the Korean restaurant, and I wanna go to Korean restaurant, and they wanna go to Japanese restaurant, and that's the way we are. So I just wanted to share that with you. And then I hope we can just continue to move on and carry on. We cannot just forget about it. We have to keep talking. I have to keep listening. And that's the way we move on as a global community, I believe.
네, 이런 대화를 통해 작은 갈등도 있었는데요. 쿠니코 선생님께서는 우리 한국인 식당 가서 밥을 먹어야 된다 라고 하고 한국 분들께서는 일본 식당 가서 밥을 먹어야 된다 이런 간단한 갈등이 있었는데요. 이것처럼 우리가 지금 이 문제에 대해 얘기를 하지 않고 넘어가는 것이 아니라 지속적으로 소통을 하고 잊지 않고 기억하면서 지속적으로 반성하고 그 다음 서로의 의견에 귀를 기울여야 된다라고 말씀 주셨습니다. I had a great time with this story, and I had to ask Kyuho how to pronounce certain things, and this author's name. I called him. How do you pronounce this author's name? You have to say it to me. I want to say it right. And then I go, Bang Jung Hwan, and no, that's not it. That's not it. And he goes, Bang Jung Hwan, and Bang Jung Hwan, and no, it's a Bang Jung Hwan. What? And then I tried and tried and tried. Bang Jung Hwan, yeah, kinda. And so that was a great beginning. 선생님께서 방정환 선생님의 이야기를 이렇게 설명하게 되셨을 때 선생님께서 이 이름을 완벽히 발음하고 싶으시다는 그 열정을 위해서 이기호님한테 전화를 걸어서 방정환이라는 이름을 올바르게 발음하는 코칭을 직접 받으셨다고 하셨습니다. And this story was so beautiful, and this story reminds me of many imaginatory stories, and that is very universal. In many countries has those stories, but this one was put so beautiful. And what I learned was, again, hope to the sunrise. We are going to see the light. Believe in the light is coming up. That was such a great message. 저희가 만국 공통으로 이렇게 상상력을 불러일으키는 이야기는 많지만 지금 저희가 했던 이야기처럼 이렇게 아름답고 희망을 전하고 빛을 보고 믿는다라는 이런 메시지를 전하는 이야기는 흔치 않았기 때문에 선생님이 스토리텔링을 하면서 너무 기뻤다고 말씀을 주셨습니다. And children has a special ability to enjoy what they don't understand. Maybe some children do not read yet. Some children maybe do not understand. But I think this story has many ways to be connected. And I think that's something I feel that too as an adult. Open up the imagination, mind and soul. So thank you so much. 감사합니다. 아이들은 이해하지 못하는 것을 즐기는 재능을 갖고 있다고 말씀을 주셨는데요. 이 이야기를 들으면서 이해를 못하거나 아니면 아예 그 언어를 읽지 못하는 친구들이 있을지라도 이제 서로를 이 이야기를 통해 이을 수 있고 선생님께서도 어른으로서 상상의 세계를 열고 이렇게 마음을 열 수 있는 이야기를 만날 수 있어 너무 기뻤다고 말씀 주셨습니다. Thank you. Okay, thank you, Kuniko. Thank you. 구니코 선생님은 일본 출신의 스토리텔러죠. 교육적인 면과 즐거움을 위해서 특히 고대 현대 시대의 신화와 우화를 활용한 드라마틱한 스토리텔링으로 모든 연령대 관객을 매료시키면서 미국에서 사랑받는 스토리텔러입니다. 특히 가면 스토리텔링의 대가신데요. 마법의 가면 그리고 마임, Magical Mask, Music and Mime of Japan 이래서 구니코 선생님은 일본의 전통 음악 수공예 마스크 그리고 또 이런 종이접기를 통해서 동물들의 얼굴들을 사용해서 생생한 옛 이야기를 그려내기도 합니다. 2007년에 미국 오리가미 협회 템포 어워드에서 상을 받았고요. 지금 캐나디 센터와 디즈니 외국 일본관에서 공연을 하고 계십니다. Kuniko enchants audiences of every age with dramatic storytelling using myth and fables from ancient and modern Japan, spiced with social revelations to educate and amuse. In Magical Marks,
In Magical Masks, Music and Mime of Japan, Kuniko uses traditional Japanese music, handcraft masks, stylized movement, and a touch of magic to create an artistic balance of illusion and reality. For younger children, Origami Tales uses folded paper and animals and faces, which comes alive in folk tales. She received the Tempo Award from Origami USA in 2007. Kuniko has performed at the Kennedy Center and Disney Epcot Japanese Pavilion. Okay, thank you. 와, 거의 이제 끝날 무렵인데 정말 이 국제 스토리텔러 축제에 한국 대표로 참가한 어린이들이 3명 또 와 있습니다. 국제 어린이 스토리텔러 대표로 어린이들의 의견도 한번 들어보도록 하겠습니다. Now, let me introduce Korea, his international storyteller. Tellers, please welcome. Name is Lena Naeun Kim. Please welcome. Open your mic. Hello everyone, my name is Reina. I go to Sajang Elementary School. I'm a good friend. It was a great honor to participate in this program. It was very hard when I took part of this video, but when I saw the final version of the video, I was so delighted. I'm proud of Kisa. Thank you. Thank you. 나윤 어린이가 자기소개와 함께 이 영상을 만드는데 많은 노력을 기울였다고 말을 했는데요. 이 영상의 최종본을 보고 나서 너무 뿌듯하고 키즈 스토리텔러로서 그리고 키사에 대해 너무 자랑스럽다고 말씀해 주셨습니다. Now, next is storyteller Emily Yugyang Choi. Hello, my name is Emily. I'm glad to read the next night of April book with friends and Alicia teacher. Thank you. 최유경 어린이는 알리시아 선생님 그리고 친구들과 함께 4월 금음달 밤 이렇게 낭독할 수 있어 너무 기뻤다고 전해줬습니다. Next storyteller is Andre Ujin Yu. Hello, I'm storyteller Woo Jin-yu. I read the story The Last Night of April in Korean. I'm proud of that I could be a part of this story because I could share the story that was given to us by Mr. Bang Jung Hwan. Thank you. 유진 어린이는 방정환 선생님께서 저희에게 전해주신 이야기를 자신의 입으로 이렇게 나눌 수 있어 너무 기쁜 경험이었다고 말씀 주었습니다. Wow. Thank you, everyone. Okay, now this is the end. Thank you for coming, everybody. Thank you so much, everyone. 이제 시간을 마무리할 시간이 됐습니다. 너무 많은 시간을 같이 보냈고 즐거운 이야기 잘 들었습니다. I know it wasn't easy for you to participate in this event due to different time zones. But we have the same passion for stories and for helping children reach their goals. And together we can be such a great force for good in the world. And what greater good can there be than children? So they are our future and our hope, our dream for a better tomorrow. And I really appreciate your effort, and I hope to see all of you in person soon. Now it's time to take a photo. Okay. I'm going to count from 1 to 10 in Korean. 하나, 둘, 셋, story. Okay. Storyteller, are you ready? Yes. 하나, 둘, 셋, story. Now, international language. 1, 2, 3. Hello. Thank you, everyone. Alicia, Yes, all right. Alicia. Yeah, Alicia, can you give us the link to the video? Are they live already? Yes. Oh, I'm going to share. Oh, we record already. Okay. So I will Yeah, thank share. you. Okay. Okay. Now. Okay. Now.
오늘 만나서 너무 반가웠습니다. It was an honor meeting you all. 이야기로만 들었던 국제 스토리텔러 14개국의 여러 선생님들의 자세한 활동을 듣게 되어서 더 가까워진 것 같습니다. It feels like we all became closer by sharing our stories and our perception in this story. 14 countries have participated in this event. 올해는 16개국의 인터내셔널 국제 방정환 학술 포럼을 열었지만 내년에는 100개국 참가하는 월드 세계 방정환 학술 포럼을 개최할 계획으로 있습니다. Next year, we aim to invite 100 countries to the International Bang Jung Hwan Forum. 오늘 만난 여러분들 내년에 다시 꼭 만날 수 있을 것으로 기대합니다. We're looking forward to meeting you all who participate this year to participate next year too. 더 많은 이야기로 세계를 묶어봅시다. Let's combine the world with more stories. 오늘은 굉장히 환상적인 날이었습니다. 감사합니다. Today was a fantastic day. Thank you all for participating. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.